omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu lunaku kwosajjo lwali lunaku lwakubiri yali side ze Jinja twalaba incidents ezaaliwo omwali okutya gas yakubibwa waliwo akakebe abagamba nti twaze kalinga grenade ni akalimu tear gas akabwatuka omukumi wa Bobi Wine nakosebwa wamu ne music producer we nakosebwa. So from that incident Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu nagamba nti why campaign zange kansoke nziyimirize nsoke njoge asoka yogereko n'aba electoral commission. So nako lweggulo meeting eyo yabaddewo yasinkanye chairman w'akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama. Kasooke tulabe emboozi eyo n'oluvannyuma tukomewo. Okusibwa ne batulemesa okutuuka gye tulina okutuuka mu budde n'okutugaana okwogera mu bantu be tuba tuyigenza okwogera nabo. Zigenze okuwera ssaawa 2 ez'okumakyanga ebyokwerinda binywezeddwa ku luguudo lwa Jinja Road kumpi ne yafisi z'akakiiko k'ebyokulonda. Omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu owabadde asuubira okusisinkana Justice Simon Byabakama okwogera ku ngeri poliisi gye mulemesezaamu okunoonya akalulu nga kw'otadde okutulugunya n'okutta abawagizi be ng'awenja akalulu. Ku ssaawa 5 zennyini Kyagulanyi alabiseeko kakiiko ng'onaawerekeddwako bannakibiina okubadde Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina, Nabira Naggayi Ssempala, Seggirinya Muhammad n'abalala nga bano basookedde mu mboozi ey'akafubo etakkiriziddwamu b'amawulire okumala essaawa eziwerako. Bwe bavudde mu mboozi ey'akafubo Kyagulanyi ategeezezza nti ensonga lwaki asazeewo okusisinkana ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda si kubanga asuubira nti akakiiko kalina kye kagenda okukola wabula okulaga ensi nti bagezezzaako okwekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda. Wano kubanga twagala okugenda ku record, tuzze wano kubanga tugoberera amateeka, tuzze wano kubanga tumanyi nti akakiiko k'ebyokulonda bekavunaanyizibwa ku kulonda kuno. Naye ngera bwe muzze mukiraba kibadde kyeyulekalunye nti amagye ne poliisi byawamba emitendera gy'okulonda gino. Kyagulanyi agamba obulamu bwe buli mu matigga ng'olunaku olw'eggulo omusirikale w'oku Lusegere Kato yakubiddwa eriiso omu ku baamuweebwa akakiiko nga y'ensonga lwaki abasabye akakiiko kabeeko kye kakola kubanga ke kavunaanyizibwa ku byokulonda nga bwe kitaba ekyo Byabakama akkirize nti alemereddwa alekulire. Ennaku 3 eziyise Bannayuganda 5 battiddwa mu bitundu by'e Nakifuma nga batomerwa emmotoka za poliisi n'amagye ezibayitako. Ekyennaku dine ambulance eyamwami Serukenya eyabadde ejja erondalonda abo abakyalimu akalamu nayo emmotoka za poliisi zeekiise mu kkubo ne zigiremesa okutuuka mu ddwaliro era abangi babulidinze batonyola okusa omusaayi paka bwe baafudde. Ono ayongeddeko nti akakiiko k'ebyokulonda keefudde kyesirikidde ku nsonga zaabwe kyokka nga ye Pulezidenti Museveni akuŋŋaanya abantu nga bw'ayagala kyokka nga ku bo poliisi n'amagye beefuddemu koko mu kubatulugunya awamu n'okutta abawagizi be. Wano wasinzidde n'asaba Byabakama okwogerezeganya n'ab'ebyokwerinda kubanga si be bavunaanyizibwa ku byokulonda. Tusabye akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo ke pronouncing kategeeze poliisi nti terina buyinza kulonda kuno wabula akakiiko k'ebyokulonda. Tusabye akakiiko k'ebyokulonda kategeeze amagye nti tegalina kifo mu nsonga za kulonda zino. Tuzze tusabe akakiiko k'ebyokulonda kaddemu kakikaatirize nti poliisi terina buyinza. Kyagulanyi agambye wakuddamu okuwenja akalulu okutandika n'olunaku olw'enkya nga wakutandikira mu disitulikiti y'e Namutumba. Byabakama ye mu kwogera kwe agamba Kyagulanyi ne banne bamulopedde ku ngeri gye bayisibwamu ab'ebyokwerinda nga y'ensonga lwaki akakiiko kagenda kutegeka olutuula eri abeesimbyewo n'abakulembeze ba poliisi okusobola okugonjoola ensonga eno ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mu kampeyini zaffe enkya in fact tusimbula lwaleero okuddayo ku train tutandikira Namutumba ebitundu bye batulemesezza okutuukamu tubasuubiza tugenda kwadija singa tugenda kukyusaamu mu puroguramu yaffe tulabe nga tubatuukako twogere nammwe tubasabe akalulu tetumanyi nti mwina era mugenda katuwa. Byabakama asekeredde Kyagulanyi ku byagambye nti bw'aba alemereddwa alekulire kyagambye nti takirowoozangako. Ono era agamba buli eyasunsulibwa akakiiko wadde Pulezidenti Museveni ateekeddwa okugoberera amateeka agaabaweebwa akakiiko ne Minisitule y'ebyobulamu. Ku ky'okukyusa babadde abakuumi ba Bobi Wine abaabaweebwa akakiiko k'ebyokulonda Byabakama agamba tewali nsonga y'amaanyi wabula balabyewo obwetaavu kubanga babadde nabo okumala ebbanga nga bali mu ddukadduka ekinafuyiza emibiri gyabwe. Kubo kubanga ebifaananyi mubadde mutulaga
omwami Kyagulanyi abadde akuba abeera na processions oba bivulo mu makubo ate ebintu byonna twagamba nti ku mulundi guno tebikirizibwa naye ku byonna nekirala kiyagambye nti ebitundu bimu mu ggwanga badde bamuzibira ogenda kwogera eri abantu ku maradios ate nga bamaze okusasula naye tebamukkiriza ogenda mu studios oba bw'abanga atuuseeyo ne bamugjayo nga tanamaliza porogaramu ye. Kakati mu kaweefuba oyo kafubo ke tubaddemu n'abantu be abawera nga 8 oba 9 ne tukanya nti ekisooka nti ffenna tulina okukolera wamu okulaba nti akalulu kaffe kabeera kw'emirembe ate kabeera keerufu. Nekyokubiri bwe twamaze meeting eyo Mwami Kyagulanyi ne tubeera ne meeting n'abakulu bamu abakungu abamu kuva mu kitongole kya poliisi ne tukanya nti way forward nga gye bujja tujja kwetaagisa okubeerawo okuteekawo olukungaana electoral commission ejja kuyita meeting olukungaana lw'abacandidates bonna. Sarah Nakandi, STV Select ey'enjawulo. Ye omulamuzi Simon Byabakama era nga ya chairman w'akakiiko k'ebyokulonda yayogeddeko ne bannama oluvannyuma lwa meeting yabadde closed door meeting with NUP presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. The gist over that presser Giacoze nze what I took was that yagambye wagenda kubeerawo meeting oba gye tuyise reconciliation meeting wakati waabo bacandidates bonna abeesimbye wa presidential candidates n'ab'ebyokwerinda. Yagambye bagenda kuwa meeting wa electoral commission n'ab'ebyokwerinda omuli inspector general of police ndowooza ne minister wa security. So we wait on that. However yakubiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu okugoberera amateeka ga minister of health era ge gaviiriddeko embiranyi yonna gye tuze tulaba wakati abawagizi ba National Unity Platform n'ab'ebyokwerinda. Ebbanga lye banaamala Robert Kyagulanyi n'amala nga tagoberedde mateeka agateekebwawo buli walaga kye bamugamba ne wadde nga meeting yabadde religious leaders bannaddiini ne poliisi ne poliisi era yasitikiza kyo negamba nti bo kye bakola bateeka mu nkola kubanga isi yabakwasa nti amateeka guidelines zino zemulina okwefuza kuba isi bwegamba twagala abantu 2 nga tubekyogerako isi tegenda kubeerawo ye gavumenti abantu baweze 2 kati poliisi erina okuba nti ekola ki ekola omulimu so bbanga Kyagulanyi n'amalanga nga tagenda kuba nti agobeera amateeka ago tugenda kulaba more of the same. Well, I wouldn't want to engage my discussion into that because Robert Kyagulanyi Ssentamu sometimes tayita abantu kujja. It's just a mob or a crowd that has been failed to be controlled by the security agencies. Naye kyenjagala okwogerako before okuvaawo Robert Kyagulanyi ayina abantu batambula nabo ayina ng'ovudde ku bantu abajja naye ode yenga ayina crowd gyatambula nga ayina abantu omu batambula nabo okuva nga oluusi bava nabo e Kampala agenda atambula nabo nga nabo olode bangi. Nonza buli presidential candidate ayina tiimu gy'atambula nayo. You sound like a spokesperson right now, Simon. In reality, these are realities. These are realities. Anyway, that's not what I really wanted to discuss about. What I wanted to say is that my observation in regards to what happened yesterday, I realized that Robert Kyagulanyi ng'omuntu nga ye ayina aba handlers abatuufu. That was a brave and smart move to hold his campaigns. And I'm pretty sure that idea must have come from his handlers. Omuli, Honorable Chiwanga Chivumbi, ne lead lawyer we, Medad Rubega Segona. I'm pretty sure that might have come from those two heads. And what I wanted also to speak in regards to that is that sympathy voting cannot win a vote in Uganda. Because tubirabyeko nga Besigye abikola byatulaze gye bifaananyi yesterday. Yes, twabirabye electoral commission yabifunye, but still that sympathy cannot help him win a vote. I wanted to urge all presidential candidates mu kifo ekyokubeera nga basikakana omugwa ne police baba bafunye chance, let them explain their manifestos. Kyagulanyi abadde ayogera ana statement gye yakoze n'agamba nti
buli muntu yadagera ku bifaananyi ebyakubiddwa ebifaananyi byebakubye nga biri ku kyalaze ekifaananyi ekibi kubanga byatimbiddwa ku electoral commission ku kisenge kyonna nga biraga ekifaananyi kye yalimu ekyedda naye ngalaga nti abantu ababikola bagala kuba nti bonona kifaananyi bonona obula ekigendera ky'okuba nti yeesimbyewo naye akosembe n'agamba nti singa omuntu yenna akola ekintu ku lulwo kitegeeza oba okivunanyizibwako kyenkanyi nze bwe nasembe nagitegedde singa ntandika okuvuma ku lulwo on your behalf kitegeeza naawe oba responsible nga yabalaga nti abakola ebyo babikola aba ku saidi ya opponent we balwa nti bamukakkanya ne police okuba nti no emukuba oba na bikibu kye kibutukako kuba yalaze nti police eri partisan nalanga ne isinti era nayo teri independent bona babikola nga babikolera ku saidi y'omuntu omu naye omuntu ono ali responsible kanenjaga naye statement eyo naye mwennyini emukwateko nti abo nabona bavuma abantu abakola biki nga bakolera mu manya ga NUP nabo bamuvunaanyizibwako. So, but I remember, I think he swallowed that. But I wanted to drive this point home. Ngazira wali wenkomye. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu akyalina omulimu munene nnyo okunnyonnyola eggwanga lino. Yes, tukitegedde ebizibu byatunyonde, tulina unemployment, tulina obubbi mu ggwanga, ebirona bizibu tubyogedde, abyogeddeko tubitegedde. But it is now high time aveeyo annyonnyole eggwanga on what he ought to do. Singa abeera akoze afuuse president ekyokuddaawo nga oyogera about your opponent all the time, according to me tekijja kukolaki, tekijja muwaaguza ntebe n'okudda mu sympathy voting gitulabye nga kano Dr. Kiza Besigye naye gy'abadde akolaki yeesimbako tejja muwanguza kalulu. I think he needs to change the game and take the bull by its horns. N'ekirala, when you look at the economy of this country, tulina key players omuli production, tulina mu distribution ne consumption. Apparently, he represents a group that is under distribution and consumption. There is a group that I call the minority that is under production, and that is the group that contributes a lot to the GDP of this country. However, buli omu abeera yeetaaga munne, but the production bit of it is needed more than the consumption and the distribution group. Now that you've given me a chance to say something, thank you so much, gentlemen. I hope you've exhausted everything you wanted to say about the issue that happened in the Electoral Commission. Here's the thing about what happened with the Electoral Commission, Bobi Wine. Electoral Commission, Bobi Wine will make or break Electoral Commission, and that's one thing I know for sure. Because what Bobi Wine did yesterday is what a lot of opposition members have not done. And we've been expecting them to do that from the word go. I've actually expected FDC to do it before NUP, because NUP is a young party, and FDC is the party that has been there. See, what they did is the kind of conflict resolution that we've been looking for all this time. Now, police and Electoral Commission have said tabalina evidence. What Bobi Wine did yesterday was go one with a report, two with pictures that have evidence of what happened from his car to the people that were shot to the people that have died. Now, that's evidence enough for Electoral Commission to follow, and that's why I'm saying NUP will either break or make Electoral Commission. That's why I say because they has have put them on a platform where the whole world is now staring at Electoral Commission and waiting for their next move. They're waiting to see what will they do next, because mobadde mukaba evidence hiyo yaze kati what are you going to do next? Kubanga see Electoral Commission is also under locked hands. The decision on whether to increase the number of people or not is not theirs. It's for Ministry of Health. True. And that is where I talked about the hierarchy that needs to be followed, and it's not being followed. So now that Robert Kyagulanyi has spoken to the Electoral Commission needs to now go to the Ministry of Health and see the way forward in this election. Because at the end of the day, I myself has tried to find solutions to controlling the crowd, Robert Kyagulanyi, and I failed. Because Robert Kyagulanyi has a crowd that follows him, and I was hoping that would opt for the solution of President Yoweri Kaguta Museveni when he stood in the streets, and then he told his people, mulekerao to stand very close to each other without masks. It's not good, and you guys are going to get COVID-19. COVID-19 is real. Chemugenda kola, please disperse. I want Robert Kyagulanyi to try it.
But here's the problem. He has done that. Here's the problem. No. Please, before even doing that, astare ku convoy yatambula nayo. Well, for me, why for me that wouldn't be an issue? Why for me that wouldn't be an issue? He has his bodyguards and he has his security. The president, Yoweri Kaguta Museveni, even if he's the president, has a longer convoy. That shouldn't be an issue for me. It shouldn't be an issue. The issue should be the crowd that comes to Robert Chagulanyi's campaign. We do, and we see the number of people that are there. But Tariq, we were Tariq, this is not a discussion I wanted to engage Robert Chagulanyi's convoy, it doesn't even make a quarter of the 200 people that he's meant to have at his campaign rallies. But this perhaps they're all essentials. Even if they're not essentials, Tariq, that shouldn't even be an issue of concern because those people don't even make the 200. True. The issue of concern is the crowd that follows Robert Chagulanyi. And for me, the crowd is the issue because they make more than the 200 people. And for me, right now, the issue is not even the 200 people. Because now Electoral Commission need to sit down with Ministry of Health and they need to figure out what next. Because at the end of the day, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni has also seen that even if he tells people not to crowd, they're still crowding. After he has spoken to people and told them, do not crowd, he was driving up and people ran after his convoy. So you cannot control the voters. You cannot control the voters. They're watching what's happening in the yellow camp and comparing to what's happening in the red camp. But the yellow camp there's no tear gas. The yellow camp is trying to control its people. At the end of the day, that I will call up again. The yellow camp is telling its people. But the matter of the fact is that they are crowded. I haven't seen Robert Chagulanyi stand on top of his car. There are more than 200 and there's no tear gas sprayed out. And the other side, we see tear gas and bullets. Simon Chris, that is in the streets. When he finally sits and addresses people, they are less than 200. At the end of the day, let's not use that as an excuse. Okay, let's get to the bottom line. Let's get to the bottom line. And I want to refer this to the Minister of Health. Okay, they came out boldly and told the general public that at first there was 70 people and there was no justification, or they never came out to explain to the public why is it 70 and not 50? Why not 20? Why not 100? Now from 70 they say they want 200. Why not 1,000? Why not 100? Why not 150? Why 200? They need to come out and explain to the public why did they come up with the 200 number. No, but explaining is not important either. You guys are missing the important point. People are dying because of the 200 number. It's not even if they add to 1,000, people will still die. People will still die. But police again, who is shooting at the people? Police ekolachi. Ekumatmateka ga Minister of Health gyagamba tutekewa abantu mekate basuka meka bibiri. Simon Chris. Isi yagamba bweti. Tujukira linda katononyo. Latifa, I was with you. From COVID-19. You remember what the LDUs did? Abambaga interpreting angabyabwe. And people succumb to wounds. And we don't blame the Ministry of Health for that either. No, they need to come out and explain. Isi yagamba bweti. Funa bantu bibiri, funa obatuza, meet them, talk to them. And Museveni has done it so far so good. We are chikolako, we are getting to touch the chikole embarara, we are akola gundiye. Teyayogera n'abantu be. Ebisera bina babadde ali ku streets. FDC eri ku street. Mukisha muntu asinkana abantu be n'abatuuza ne boogera tyagaso mulabako. Let Chagulanyi afunya abantu bibiri. Which will not happen. This is a crowd that doesn't call for. A crowd but he can control them. This is what we are saying. He can control them. But for me, we have seen him come out bold in Agamba. Simon Chris Simon, that is not keep calm. They are not. The police is not following. Why 200? That's my question. Why 200? And why? Simon Chris, why? Simon Chris, why not on the street? Why not today?
But here's the concern. The question here, that's why I'm saying we're missing the gist of the conversation. The question shouldn't be the 200 people of why. Because whether they come out to explain or not, again, I've 200 at the end of the day. And it is open. They are the ones who are mandated to take care of the health of Ugandans, and they decided 200 is good enough a number to be put in these areas. That's not important too. It's why I'm saying it's not important anymore. We've moved from that discussion. We're at a point of a discussion whereby we're supposed to ask for these things to be open now. We've seen it has failed. And again, we cannot say it has completely failed because Museveni has done it, Muntu has done it, Mukunde has done it, why not Bobi Wine? Now we're coming back to a position where we understand that Bobi Wine is in a crowd that follows him everywhere he goes. And that's why I'm saying that discussion is now useless. We can no longer go on that discussion. The discussion the useless discussion is the reason as to why people are dying. That's why I am saying, let's get solutions. Let's not be people who complain. The solution should come from the Minister of Health. Council, let them look into the law that they came out with. Simon Chris, Tugendempola, has come up to say, let them increase the number. And that's what we are calling for as well here in the studios. We're saying there are two options. You either let the people be, bakunganye, because one, police has failed to at least disperse these people without fire, tear gas and bullets, and we've already talked about it. Everybody has talked about it and it has failed to work. Now there are two options. You either say campaigns divereo or cancel the campaigns altogether. Kabajje ku radios, kabajje ku TV, tuchikole. But again, we've seen Robert Kyagulanyi Mbale, who was supposed to go on radio abantu nebe kunganya, but he was going on radio stations. So at the end of the day, we cannot blame certain people in what is going on. It's everybody to blame. And everybody has a part to play in order to stop the killings of innocent people. You understand where I'm coming from? But we need to pick out the key players. Well, the key players are Robert Kyagulanyi, who is an agenda center. It is the voters who keep following him even when they know they shouldn't. It is the police that is making bad decisions. It is the Electoral Commission that has failed to amicably come up with a solution. It is the Ministry of Health that has failed to also come up with a better solution. 5 people. So unless these people sit down and make decisions, nothing will happen. The truth of the matter is, okay, we shall live, okay, to tell stories, and Ugandans will demand for explanation in regards to what's happening. In the name of protecting COVID-19, which has killed about 200 people plus in 9 months, okay, we have over 50 people who have lost lives in less than a fortnight, less than 2 weeks, abantu 5 plus bafudde. In less than 10 months, abantu 2 bafudde. You need to do calculations. Minister of Health needs to come out and do this math. Otherwise, mu maaso eyo abantu bajja demanding for explanation.